अभी देखा लोग घर छोड़ के जा रहे हैं, आप रहेंगे घर में? हम यहीं पर रहेंगे, हम घर छोड़ के नहीं जाएंगे। हमारे बच्चे चले जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ পাশের একটি দোকান, যে দোকানটি এখনই বন্ধ করা হবে। হাফ শাটার নামানো একটা মিষ্টির দোকান, কিন্তু মিষ্টি গত কয়েকদিন ধরে বানানো হয়নি। এখানে এই জায়গায় বয়স্করা বসে রয়েছেন, শুধুমাত্র সেনা, ভারতীয় সেনার যে জওয়ানরা পাহারা দিচ্ছেন, যেখানে নিরাপত্তার কারণে তো বটেই, পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তার কারণে আমরা সেই এক আন্তর্জাতিক সীমানায় যেতে পারছি না। তার কারণ কোন জায়গা কিভাবে পাহারা দেওয়া হচ্ছে সেটা দেখানো যাবে না। আমরা নিজেরা চাক্ষুষ করে এসেছি, কিন্তু ক্যামেরা নিয়ে সেখানে যেতে চাইছি না এবং সেখানে যেতে যাওয়ার নিয়মও নেই। কিন্তু ঠিক তার গায়ে মানে 200 মিটার নিজের ঘর নিজের দোকান ছেড়ে যেতে হচ্ছে, কিন্তু তা হলো বুকে পরাক্রম এবং জওয়ানদের সাহায্য করার কথা বলছেন তারা। সত্যি এখানেই তো আমরা ভারতবর্ষের, এখানেই এই মেজাজেই ভয় পাচ্ছে পাকিস্তান। অপারেশন সিন্দুরের পাল্টা নিয়ন্ত্রণ রেখায় বেলাগাম গুলিবর্ষণ পাক সেনার। কাশ্মীরে মৃত বেড়ে 15, মৃতদের তালিকায় রয়েছে 2 শিশু। পাশাপাশি পাকিস্তানের হামলায় আহত হয়েছেন অন্তত 30 জন, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু বাড়ি দোকান। ভারতের তরফে জঙ্গি হত্যার বদলা নিতে নিয়ন্ত্রণ রেখা লক্ষ্য করে এলোপাথারি গোলাগুলি শুরু করেছে পাক সেনা। বাসিন্দারা বাংকারে আশ্রয় নিয়েছেন। পাক নাগরিকরা তারা পাকিস্তানের সরকারের বিরুদ্ধেই ক্ষোভ উগরে দিচ্ছে এবং তাদের মুখে ভারতের প্রশংসা। শুনুন। हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा। और हैरानगी की बात यह है कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया। यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके। जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर हमला किया है उससे असर भी यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए, पूरी तरह से पुंछ खाली हो चुका है। और पहली बार, क्योंकि मैं पुंछ काफी बार आता रहा हूँ, मेरे कई सारे ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो यहाँ से, और उन्होंने हमेशा यहाँ पर हरा भरा चहलता हुआ यहाँ पर जो पुंछ है देखा, और इस बार बिल्कुल बीचों बीच निशाना। और यहाँ पर अगर बात करें तो कम्युनल हार्मनी की सबसे बड़ी तस्वीरें यहाँ दिखती हैं। मुस्लिम, हिंदू और सिख यहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। और यहीं पर सबसे पहला हमला भी 1947 में यहाँ पर किया गया था, जिसमें पुंछ को टारगेट किया गया था। ऐसे में अब पुंछ को निशाना बनाकर रिहायशी इलाकों को, पाकिस्तान को पता है कि यहाँ पर सभी पॉपुलेशन इकट्ठी रहती है, ऐसे में इन इलाकों को टारगेट किया गया। और अभी देखिए पूरी तरह से यहाँ पर शांति है, किसी भी तरह की यहाँ पर हलचल नहीं है। इक्का दुक्का गाड़ियां जो है वो चल रही हैं। কর্নেল কৌশিক সরকারের বক্তব্য শুনবো। আমাদের যে ওখানে সিভিলিয়ান জনবসতি আছে তাদের উপরে ক্ষয়ক্ষতি করার একটা বড় চেষ্টা এরা করতে থাকে, যাতে এখান থেকে একটা প্রেশার তৈরি হয় ইন্ডিয়ান আর্মির এগেনস্টে বা যা মানে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের এগেনস্টে, যে আমরা যাতে রিস্ট্রেন্ট দেখাই, কোনো এসকালেশনে যেতে চায় না। আমরা তো চেয়েছি টেররিস্টকে ধ্বংস করবো এবং যারা টেররিস্টকে সাপোর্ট করছে তাদেরকে শেষ করে দেবো, এটাই প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন। তো এভাবেই আমরা এগোচ্ছি, কিন্তু পাকিস্তানের নেফারিয়াস ডিজাইন সবসময় আছে। তারা সবসময় চেষ্টা করে পুরো দোষটা ইন্ডিয়ার ঘাড়ে ছেড়ে দিয়ে একটা ইন্টারন্যাশনাল ওপিনিয়ন তৈরি করার এবং সবার কাছ থেকে সাপোর্ট নেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু ইন্ডিয়া ম্যাচিওর, অনেক ম্যাচিওর কান্ট্রি, কিন্তু যেদিনকে আমাদের বাঁধ ভেঙে সীমা ভেঙে যাবে সেদিনকে আমরা এমনভাবে স্ট্রাইক করব যে পাকিস্তান আর ঘুরে দাঁড়াতে পারবে না। সফেদ 500 গ্রাম মাত্র 35। অপারেশন সিঁদুর মঙ্গলবার মধ্যরাতে পাকিস্তানের ঘুম উড়িয়ে ভারতের জবাব। এই জবাবের অপেক্ষা করছিল গোটা দেশ। পেহেলগাঁয়ে যে নৃশংস ঘটনা ঘটেছে, 26 জন নিরীহ মানুষ, পর্যটক, তাদেরকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয়েছে এবং সেই ছবি সামনে এসেছে। গোটা বিশ্ব জুড়ে নিন্দার ঝড়, কোনায় কোনায় বিশ্ব জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় আমরা দেখেছি। ভারত তারই জবাব দিল। পেহেলগাঁয়ে গণহত্যার জবাব ভারতের অপারেশন সিঁদুর। এবং চোখের সামনে যেই মানুষগুলো নিজেদের আত্মীয়, নিজেদের পরিজন, প্রিয়জনকে তাদের মৃত্যু দেখেছে, জঙ্গিদের গুলিতে
মৃত্যু হয়েছে 26 জন নিরীহ পর্যটকের। তারা বেড়াতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে এই পরিণতি তাদের। কড়া জবাব তো দিতেই হতো। যেই জবাবের অপেক্ষা দেশ করছিল, মঙ্গলবার মধ্যরাতে সেই জবাব দিল ভারত। অপারেশন সিঁদুর, ভারতের সেনা এবং ভারতের বায়ু সেনার এরিয়াল স্ট্রাইক, প্রিসিশন স্ট্রাইক। রাজীব চক্রবর্তী রয়েছেন প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে। রাজীব, এই মুহূর্তে আর কোনো তথ্য, আর কোনো আপডেট? রাজীব, কি জানতে পারছো? দেখো, এই মুহূর্তে যে আপডেট আসছে তা হলো পাকিস্তানের তরফ থেকে তারা রীতিমতো হুঙ্কার দিয়ে চলেছে ভারতকে আক্রমণ করার, জবাব নেওয়ার, বদলা নেওয়ার। কিন্তু সবটাই শুধুমাত্র মুখেই সার বলা যেতে পারে। তার কারণ পাকিস্তানের এখনও পর্যন্ত তারা বুঝে গিয়েছে যে মধ্যরাতে ভারত যে হামলা চালিয়েছে, কোট আনকোট যদি হামলা বলি, আসলে এটি জঙ্গিদের ঘাঁটি ধ্বংস করা। সেই 9টি জায়গার আক্রমণ তাদের একেবারে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে পাকিস্তানের। আর এই জায়গায় দাঁড়িয়ে পাকিস্তান এই মুহূর্তে শিরোনামে এখন নিবেদন করলেন ডক্টর অর্থ আয়ুর্বেদিক তেল ও ক্যাপসুল, গাঁটের ব্যথার অব্যর্থ ওষুধ। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা। হেডলাইন্স এখন নিবেদন করছেন রাজা গোলমারি বিস্কিট, সোনালী স্বপ্নের স্বাদ চিরন্তন। গতকাল রাতে ভারতে মিসাইল হানার ব্যর্থ চেষ্টা, 3টি পাকিস্তানি মিসাইল ইন্টারসেপ্ট। মাঝ আকাশে পাকিস্তানি 3টি মিসাইল ধ্বংস। অমৃতসরকে নিশানা করার চেষ্টা ইসলামাবাদের। পাকিস্তানের জঙ্গি নেটওয়ার্কে আজ পর্যন্ত বড় ধাক্কা। মুরুদকেতের লস্কর ঘাটিতে এখন ধ্বংসের চিহ্ন। জঙ্গিদের কোমর ভেঙে দিয়েছে ভারত। নির্লজ্জ পাকিস্তান, অপারেশন সিন্দুরের পাল্টা নিয়ন্ত্রণ রেখায় বেলাগাম গুলিবর্ষণ পাক সেনার। কাশ্মীরে মৃত বেড়ে 15। পাকিস্তানের সফট টার্গেট নিরীহ কাশ্মীরিরা, পাল্টা জবাব ভারতের। হেডলাইন্স এখন নিবেদন করলেন রাজা গোল্ডেন মারি বিস্কিট, সোনালী স্বপ্নের স্বাদ চিরন্তন। সহ নিবেদনে গো এভরিওয়্যার ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস, পুজোর বুকিং শুরু হয়ে গেছে। এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট। এই মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য শুনবো। পোল্ট্রি ফেডারেশন, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট, এগ্রিকালচার and মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট, দ্য হর্টিকালচার ডিপার্টমেন্ট, ফুড ডিপার্টমেন্ট, পুলিশ ডিপার্টমেন্ট, কর্পোরেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে, কোঅপারেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে সবাই আছেন এখানে। ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট, ফিশারিজ ডিপার্টমেন্ট, ডিটেলস আলোচনা করতে এখন যাব না, আর অত টাইমও নষ্ট করব না। আপনাদের সবসময় আমরা ডাকি যখন প্রয়োজন পড়ে, এবং আপনাদের তো আমরা সবসময় ডিস্টার্ব করি না। কখনো কখনো সিচুয়েশন আসে যখন মানুষের স্বার্থে আমাদের ডিস্টার্ব করতে হয়। একটা নিজেদের মধ্যে কোঅর্ডিনেশন বাড়াতে হয়, একে অপরের সহযোগিতাকে আরো বেশি ভালো করে বর্ধিত করতে। এ ব্যাপারে সরকারেরও যেমন দায়িত্ব আছে। যারা বিভিন্ন জায়গায় বিজনেস করেন, সাপ্লাই করেন, কোল্ড স্টোরেজ থেকে শুরু করে, ধান কল থেকে শুরু করে, এভরিওয়্যার, হর্টিকালচার থেকে শুরু করে, এগ্রিকালচার থেকে শুরু করে, ফিশারিজ থেকে শুরু করে, পোল্ট্রি থেকে শুরু করে, মুরগি হাঁস থেকে শুরু করে, সব জায়গায় আপনাদের সবাইকে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। এই বছরের মার্কেট প্রাইস আমি দেখে নিয়েছি। নেক্সট ইয়ারের প্ল্যানিংটাও আমাদের এখন থেকে করে রাখতে হবে, যাতে পরে কোনো প্রবলেম না হয়। যেহেতু একটা পয়েলগাঁওয়ের পরে একটা সিচুয়েশন অ্যারাইজ করেছে, সবাইকে মোটামুটি
নিজেদের ভান্ডার রেডি রাখতে বলেছে। বাই চান্স আপনি বললেন কাশ্মীরের উপর দিয়ে যাবে, তো বাই চান্স যদি আমাদের এখানে হয় তখন যেন লোকে কোনো প্রবলেমে না পড়ে। আর এই সময়টা কিন্তু টাকা ইনকামের নয়, এই সময়টা হচ্ছে মানুষের পাশে দাঁড়ান। আমাদের অ্যাজ এ সিটিজেন সকলের কিছু না কিছু দায়িত্ব এবং কর্তব্য আছে। এখনো আমাদের সমস্ত জিনিসের দাম স্টেবল আছে মোটামুটি, তবে আগের বারের যা বাজার আমি দেখেছি তার থেকে 1 থেকে 5 টাকা বেড়েছে। আমি তো দেখে না দেখে বলি না, from last year ওই বললাম আলু এখন 18 টাকা কলকাতায়, আগের বার 17 টাকা ছিল। গত বছর এই সময় 28 থেকে 30 টাকা ছিল, ওটা অনেক বড়। তাহলে এই কাগজটা আপনাদের কেউ ওরা কেউ দিয়েছে, কেন দিয়েছে ভুল কাগজ? ওয়াই আমি বলতে পারি প্রত্যেকটি সবজির দাম অনেক কম। কাগজটা কোথা থেকে? গত বছরে দাম ছিল 28 থেকে 30, এবছরে আছে 18। আলু পেঁয়াজ গত বছরে ছিল 28 থেকে 30, এখন আছে 22, যেন আর না বাড়ে। আদা কতবারই ছিল 220 টাকা আগে। হ্যাঁ, কেন আমাদের কি আদা কম? আমাদের আদা খুবই কম, তা আমরা আদার চাষ করি না কেন? আমাদের এখানে আবহাওয়াটা আদার পক্ষে সুটেবল নয়, তবে আগের থেকে অনেক বেশি হচ্ছে। কি আবহাওয়াতে আদা তৈরি হয়? এটা ওই বেশি ময়েশ্চার থাকলে আদাটা নষ্ট হয়ে যায়, সেই জন্য এগুলো। ময়েশ্চার নেই এরকম অনেক জায়গা তো আছে। আমরা যেখানে করাচ্ছি, যেখানে আদা হয়, পেঁয়াজ তো আগে তৈরি হতো না এখানে, এখন আমরা তৈরি তো আপনি বলার পরে আর তৈরি তো করছি আমরা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো আদার ডেফিনেটলি কোনো না কোনো জায়গা আছে যেটা শুট করবে। হ্যাঁ আছে, সেখানেই বাড়ছে। এবং এই যে দামটা অনেক দেখছেন গতবারের থেকে অনেক কম, 220 থেকে 90 এসছে। আগে রসুন আগে ছিল 280, 160। রসুন আমাদের এখানে চাষ হয় না, এখন হচ্ছে। আমি সেটা বলছি আদাও ওই সব জায়গাতেই হবে। বাড়াও। আদার আমরা নতুন ভ্যারাইটিও বার করে আমাদের এখানে হচ্ছে। দাম সুফল বাংলাও ভালো কাজ করছে, তাদের আরো নতুন 100টা আউটলেট হবে। মোট আমাদের প্রায় 300 আউটলেট তো এখন আছে, তাছাড়া অনেকগুলো দোকান হবে, সব মিলিয়ে প্রায় 700 আউটলেট হবে এবং বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি হবে। এবং চাষিদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে তারা বিক্রি করছে, মানুষের কাছে সস্তায় দিচ্ছে, এটা কিন্তু বড় ব্যাপার। লঙ্কা গত বছরে ছিল 90, এবছরে আছে 80। সুফল বাংলায় কম তো, সুফল বাংলায় আমি দেখছি না, আমি বাজারের দাম বলছি। হ্যাঁ, আলু সুফল বাংলায় 17, পেঁয়াজ 21, আদা 80, বাজারে 90 কিন্তু সুফল বাংলায় 80। রসুন 130, বাজারে কিন্তু 160 সুফল বাংলায়। লঙ্কা 70, বাজারে কিন্তু 80। শসা 44 টাকা সুফল বাংলায়, 48 টাকা হচ্ছে কলকাতার বাজারে। শসার দাম এত বেশি কেন? এইগুলোতে চাষিদের হর্টিকালচারের থেকে আমরা সুযোগ দিয়ে, কে দেখে হর্টিকালচার ডিপার্টমেন্ট? এখন চার্জে অনিন্দার আছে না, আদারওয়াইজ স্মার্টকে দেখেও। তো স্মার্টকে দেখে না কেন ঠিক মতো? তুমি স্মার্টকে প্লিজ ইনফর্ম। এগুলো তো গ্রামের লোকেরা ঘরে ঘরে চাষ করে, মাঠেও চাষ করে। পটল বাজার 30-35, কিন্তু আমাদের সুফল বাংলায় 28। লাউ 25-30 বাইরে বাজারে, কলকাতার বাজারে 24। কলকাতা বাজার শুধু দেখলে হবে না, আমাকে গ্রামীণ বাজারও দেখতে হবে। গ্রামের লোকও যাতে জিনিসটা পায়, চাষিরা যাতে দাম, হ্যাঁ ওখানে কম থাকে, তার কারণ হচ্ছে তারা লোকাল প্রোডাকশন করে এবং চাষিদের থেকে কিনে নেওয়া এই ব্যাপারটা কিন্তু খুব ভালো ব্যাপার। তাতে চাষিরাও উপকৃত হয়, লোকেও টাটকা জিনিসটা পায় এবং সুফল বাংলার মধ্যে দিয়ে আমরা মানুষের যে সুফলটা
সেটা কিন্তু আমরা পৌঁছে দিতে পারি। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে যেন কালোবাজারি করে কেউ যেন দাম না বাড়ায়, কেউ যেন হোর্ডিং করবার চেষ্টা না করে, বর্ডার দিয়ে বেশি টাকা পাবো বলে অন্য জায়গায় মাল সাপ্লাই না করে। মাল মানে মেটেরিয়াল। যেমন আগের বার আমি দেখেছি বারণ থাকা সত্ত্বেও গড়বেতা, ঝাড়গ্রাম, চন্দ্রকোনা এবং বিক্রম প্রধানের এলাকাটার যেন কি নাম যেন রে, দাঁতন, এইসব জায়গা দিয়ে সমস্ত আলু বেরিয়ে গেছে। বর্ডার গুলোতে নজর রাখতে হবে। ঠিক দিনে তুমি দায়িত্বে আছো, প্রত্যেকটা ডিএম এর সাথে আমি বলবো রাজীব একটা ভার্চুয়াল করি, এবং কেউ যেন ওই ট্রেনে করে পাঠিয়ে দিলাম সেট খবর রাখবে না, অত সহজে নয়। আর এইসব সময় এসব যারা করে না এসে ক্রিমিনাল অফেন্স। এখন দামগুলো সবজিগুলো স্টেবল আছে, তার কারণ সঠিক টাইমে সরকার সঠিকভাবে ব্যবস্থা নিয়েছে এবং মনিটরিং করে বলে। এবং আমাদের এখানে যেমন সুপার বাংলা 17 টাকা আলু বা বাজারে 18 টাকা আলু, বাইরে সব জায়গায় যান 24 থেকে 30 টাকা অন্যান্য রাজ্যে, সেটা আপনাদের দেখে রাখতে হবে। আলু চাষিরা দামটাও ভালো পেয়েছে, চাষিরা সুফল পাচ্ছে, এটা আমাদের সুবিধে। আপনি কেনা শুরু করেছিলেন বলে আপনি কথা বলবেন না, আমি কথা বলবো। এটা তো আপনি তো না, আপনি রাজ্যের পাশের 518টা হিমঘরে যে আলু আছে, আমি সংখ্যাটা বলছি না, তাতে আমাদের যা প্রয়োজন আছে চাহিদার থেকে যোগান বেশি আছে, সুতরাং আমরা টোটালটা ইউজ করতে পারবো। প্লাস আমাদের নিজস্ব সুফল বাংলাতেও আছে। আমাদের রাজ্যে সুখসাগর জাতের পেঁয়াজ প্রচুর উৎপন্ন হয়। আগে পেঁয়াজ এখানে উৎপাদন হতো না, মাছ উৎপাদন হতো না, ডিম উৎপাদন হতো না, ইলিশ মাছ পাওয়া যেত, তাকিয়ে থাকতো। ইলিশ মাছের রিসার্চ সেন্টার 2013-তে আমি করে দিয়েছিলাম ডায়মন্ড হারবারে। তারপর থেকে এখন ইলিশ মাছ ঝালাও এখানে পাওয়া যায়। ডিমও, টোটাল ডিমটাই আসতো সাউথ ইন্ডিয়া থেকে, কিন্তু এখন প্রায় 75%, 80% হয়ে গেছে। কত? 99%, আর 1% করে দিই। আমাদের এখানে ডিমটা তার আমার ট্রান্সপোর্ট খরচাটা লাগবে না, না সপ্তাহ হয়ে যাবে। ডিম প্রোটিন ন্যাচারালিটাও খায়, যারা ভেজও আছে যেমন নন ভেজও আছে। নন ভেজের মধ্যে মাছটা, ডিমটা লোকে পছন্দ করে। মুরগি মাংসের দামটা একটু বেশি আছে, কিন্তু মুরগি মাংসের দাম বেশি আছে তার কারণ আমার যেটা মনে হচ্ছে, আমার বুদ্ধি হয়তো কম হতে পারে, এই যে 200 থেকে 210 টাকা যেটা হচ্ছে, মুরগির অনেক পোলট্রি আছে আমাদের, তো আমাদের তো হাঁসের পোলট্রিও তৈরি করে দিয়েছি। তাহলে হাঁস আর মুরগি দুটো মাংস বিক্রি হচ্ছে না কেন? কম্পিটিশন যখন বাজারে আসবে, লোকে হাঁসের মাংস খায়। হাঁসের মাংস ছাড়ানোর একটা পদ্ধতি আছে, যারা মুরগির মাংস ছাড়ায় তারাও জানে কি করে করতে হয়। হাঁসের মাংসগুলো যাচ্ছে কোথায়? হাঁসের যে পোলট্রি তৈরি করে দিলাম, ডিমটা পাচ্ছেন যেমন, গ্রামের দিকে সবাই হাঁসের মাংস খায়, আমি ছোটবেলায় খেয়েছি, কাজে এটা গ্রামে খুব পপুলার। বিভিন্ন জেলায় হাঁসের মাংসটাকেও যারা তৈরি করছে, হাঁসের জন্য, হাঁসের পোলট্রি করার জন্য আমরা টাকা দিচ্ছি ফার্ম করার জন্য, সেই মাংসটাকে বাজারে নিয়ে আসুন। যত আপনি কম্পিটিশন মার্কেটে নিয়ে আসবেন, নানা রকম ভ্যারাইটিস, যার ইচ্ছে হলো হাঁস খেলো, যার ইচ্ছে হলো কচু পাটা খেলে, যার ইচ্ছে হলো মাংস খেলো, যার ইচ্ছে হলো দুধ খেলো, যার ইচ্ছে হলো ঘি খেলো, যার যার খাবারটা তো নিজস্ব অধিকার না। কাজে এটাতে দেখতে হবে আপনাদের। আপনারা জানেন যে আমাদের 4000 পেঁয়াজগুলা সরকারি সাবসিডি দিয়ে করা হয়েছিল চাষির বাড়িতে নির্মাণ। এই বছর আরো 1400 পেঁয়াজ গোলা নির্মাণ করে মোট 5400 পেঁয়াজ গোলাতে পেঁয়াজ সংরক্ষণ করা হয়েছে। আগে যেন আশিক ছাড়া পেঁয়াজ আসতো না, কেউ কোনোদিন ভাবেইনি, তাই পেঁয়াজ এখন নিয়ন্ত্রণে আছে। চলতি বছরে আরো 1300
গাছগুলা নির্মূল করবার জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সুফল বাংলাও এই পেঁয়াজ ও রসুন সারা বছর ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করবে। এছাড়াও সুফল বাংলা যা করছে তাছাড়াও আরো 90টি বিক্রি করার কেন্দ্র স্থাপন করে চাষিদের থেকে সরাসরি শাকসবজি যেটা কিনছে এরকম ক্রয় কেন্দ্র আমরা আরো 200টা বাড়াচ্ছি। ফলে আরো বেশি জিনিস সুফল বাংলা থেকে মানুষ সুবিধাটা পাবে। মাছ মাংসের দামটা একটু কমাতে হবে। মৎস্য দপ্তর কিন্তু রেশমি, আমি তোমায় বলছি শোনো, আমি অনেক দিন ধরে এটার পেছনে লেগে আছি। মৎস্য দপ্তরের আমি যতদূর জানি অনেকগুলো নিজস্ব পুকুর আছে। তোমাদের ময়নাটাও স্পেশাল দায়িত্ব দিয়ে করতে বলা হয়েছিল। আমি ইলিশ চিংড়ির কথা বলছি না। একটা ছোট মাছ বড় হতে 2 বছর লাগে। করছি আপনি বলার পর না করছি তো, ক বছর তো হয়ে গেল। তুমি না ছিল, তোমার জায়গায় আরেকজন ছিল, চেয়ার চলে যায় কিন্তু কন্টিনিউ তো করে। লাভ থাকে বলে তুলে ফেলে। এখন আপনি বলার পরে আমরা, তোমাদের যে 700টা আমি যতদূর জানি পন্ড ছিল অ্যাগ্রো মার্কেটিং এর আন্ডারে, এগ্রিকালচারাল এর মাধ্যমে, ফিশারিজেরও আছে, প্লাস সেখানকার মাছগুলো কি পর্যায়ে আছে, কি পরিস্থিতি। আমাকে কেন বাইরে থেকে বেশি, আমার মাছের দাম কেন কমছে না তাহলে? মাছের দাম কন্ট্রোলে আছে ম্যাডাম, নজরে রেখেছি। আমি তোমায় বলছি মাছের আমাকে যত বেশি করে আমি তৈরি করব, আমার মাছ আমি বাজারে ছাড়বো। বাড়ছে ম্যাম, পারলেও যেভাবে বাড়ানো উচিত ছিল, ফিশারিজ ডিপার্টমেন্ট ইজ নট ওয়ার্কিং অ্যাট অল ইন এ প্রপার ম্যানার। বারবার আমরা দেখছি একে ওকে তাকে সরাচ্ছি। এমনকি বিপ্লব দা এখানে আছে, আই এম সরি টু সে, আপনি একটা ট্রান্সফার করলে পর্যন্ত নিজে আটকে রেখে দেন, এটা ঠিক নয়। সরকারের সর্বোচ্চ দপ্তর, সরকারের সর্বোচ্চ জায়গা থেকে যদি কোনো ট্রান্সফারের অর্ডার দেয়, প্রমোশনের অর্ডার দেন, ইউ আর বাউন্ড টু অ্যাকসেপ্ট ইট। প্রত্যেকটা প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এবং প্রত্যেকটা মিনিস্টার সেটা জানে। হাইয়েস্ট লেভেল থেকে কোনো অর্ডার দেওয়া যখন হয়, পলিসি ডিসিশন ইউ ক্যানট ইন্টারফেয়ার। আর আপনি তো গ্রামের লোক, কেন করতে পারলেন না? আর কি ক বছর হয়ে গেল আপনার মৎস্য ডিপার্টমেন্টে আছে? 2.5 বছর। 2.5 বছর আপনি কি করেছেন? কি হয়েছে আমাকে বলুন, আমাকে ডিটেলস দিন। গত এই 1 বছরে আমরা মাছের পোনা যা তৈরি করেছি অসাধারণ। কত হয়েছে? অসাধারণ, ওটা আমি দিতে পারবো না, অসাধারণ হয়েছে। মানে আপনি ছেড়েছেন না তুলে নিয়েছে, তাই তো? ছেড়েছে না তুলে নিয়েছে। 2,500 কোটি, আমরা 2,500 কোটি পোনা আমরা বানিয়েছি। আমরা কিন্তু হোল ইন্ডিয়াতে নাম্বার 1 ফিশ। আমি সেটা বলছি না, আমরা তো সেটাই চেয়েছিলাম। আমার কথা হচ্ছে একটা ছোট মাছ বড় হতে 2 বছর লাগে। সেটা লাগে। তোমরা মাছ যেটা ছেড়েছো সেটা ছোট অবস্থায় তুলে নেওয়া হচ্ছে না তো? এটা আপনি বলার পর ম্যাম আমরা কিন্তু তুলছি না। আপনি যে বললেন আমাদের নিজস্ব ফার্মে মোটামুটি অগাস্ট নাগাদ আমরা কিছু বড় পাবো আশা করছি। কিন্তু আপনি বলার পর আমাদের ফার্মগুলোতে অন্তত মাছগুলো বড় হচ্ছে, এবং চাষিদেরও যারা একটু মানে কি বলবো ফরওয়ার্ড চাষি আছে, মাছ চাষি, তাদেরও বলা হয়েছে মাছ বড় করার জন্য। ওরা লাভ পায়, তুলে না, একটা চুরির ভয় থাকে ওদের। না না, তোমরা একটা কোল্ড স্টোরেজ করছো না কেন মাছের জন্য? মাছের জন্য ময়নাতে তো আমি বলেছিলাম বারবার, ঠিক আছে, ময়নাতে যেটা হচ্ছে আলাদা। আমি বলছি একটা কোল্ড স্টোরেজ ফিশারিজ সিএস নিজের দায়িত্ব নিয়ে দেখবে। ঠিক আছে, কোথায় সেটা? কোনখানে? পেটুয়াঘাটটা হচ্ছে দীঘার কাছে, ওখানে করলে হবে না। আর এখানে একটা নলবনে একটা চালু হয়েছে, ওখানে একটা কোর্ট কেস হয়েছিল, ওটা পরিষ্কার করে আমরা খুব শিগগিরই ওটাকে চালু। তোমাদের সব জায়গায় তো নিয়ে নেয় আর কমার্শিয়ালি খেয়ে নেয়। চোখে তোমরা তাকিয়েও দেখো না, চোখ তাকতেও তাকিয়ে দেখো। তোমাদের ভেরিগুলো যে পলিসি করা হয়েছিল সেগুলো কি হয়েছে? এখনো পর্যন্ত কাজ হয়নি। কার দেখার দায়িত্ব? কোন ডিপার্টমেন্ট? ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট। হয়ে গেছে। যেটা অ্যাপ্রুভ করেছিলেন ওটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তো তারপরে ডিএমরা কি করলো সেটা তো আমায় দেখতে হবে। ফলো করে নিই।
উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট পলিসি হওয়ার পরে ডিএমরা কি করেছে। এবং এটা ফিশারিজেরও দায়িত্ব। পোর্টাল ফিশারিজ ডিপার্টমেন্টেরই আছে, তোমরাই হচ্ছে নোডাল ডিপার্টমেন্ট। টেকনিক্যাল হেল্পটা আমরা নট অনলি টেকনিক্যাল হেল্প, ইউ হ্যাভ টু সি যে গভর্নমেন্ট যেটা চায় মানুষের জন্য সেটা হচ্ছে কি হচ্ছে না। অনেকে পার্সোনাল লেভেলে লোকাল লেভেলে নিজেরা করে খাচ্ছে, মানুষ করে খাক, আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু জনগণের সম্পত্তি নিয়ে তুমি ভেস্টেড ল্যান্ড নিয়ে আর ভেস্টেড ল্যান্ডের ওপর ভেরি করে তুমি যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াবে, আর গভর্নমেন্ট না পারবে খেতে, না পারবে উগলাতে, এটা তো ঠিক নয়। এটা বারবার বলা হচ্ছে, বাট ইউ পিপল আর নট টেকিং কেয়ার। গভর্নমেন্ট সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরেও তোমরা এক কেন করছো না? 7 দিনের মধ্যে আমি এটা ডিটেলস রিপোর্ট চাই। আমাদের পোর্টালটা রেডি আছে। পোর্টাল দিয়ে সব হয় না, সেটাই তো বলা হয়েছে পোর্টালের মাধ্যমে। পোর্টালের মাধ্যমে করতে হবে, কিন্তু হলো কি হলো না দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট। যেটা অপশন ফিল্ড ভেরিফিকেশন কেউ করে না, অপশন করে যেটা অ্যাপ্রুভাল দিতে হবে, সেটেলমেন্ট করতে হবে, দ্যাট প্রসেস হ্যাজ টু বি কমপ্লিট। পোর্টাল ইজ অনলি এ টুল ফর কালেক্টিং ইনফরমেশন, বাকি অ্যাকশনস তো আমাদেরকেই নিতে হবে। কি কি অ্যাকশন নিতে হবে বলে দাও তো, আজকের মিটিংয়ে বলে দাও। আমাদের পোর্টালের মাধ্যমে অপশন হবে, দ্যাট ইজ ভেরি ওয়েল ডিফাইন্ড। পোর্টাল আপনারাই করেছেন। এখন প্রত্যেক জেলায় যে ওয়াটার বডি আইডেন্টিফাই করা হয়েছে ওটা অকশন প্রসেসের মধ্যে আনতে হবে। অকশনে যারা সাকসেসফুল হবে ওদেরকে ওদের জন্য ওটাকে সেটেল করতে হবে। যে সেটেলমেন্ট প্রসেস বা সেটেলমেন্ট ডকুমেন্ট ওদের কাছে চলে গেলে তারপরে ওরা ওর মধ্যে মাছ চাষ শুরু করবে। Ranveer, good evening. Thank you all for joining for this briefing. You would have perhaps seen some information related to developments since late last night, early this morning, which has been put out by the Ministry of Defence. Just in case it has been missed, I will request Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh to just update you and fill you in on the details. Thank you, sir. ऑपरेशन सिंदूर पर 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। Pakistan attempted to engage a number of military targets in northern and western India using drones and missiles. These places included Avantipura, Srinagar, Jammu, Pathankot, Amritsar, Kapurthala, Nal, Jalandhar, Ludhiana, Adampur, Bhatinda, Chandigarh, Falodi, Uttarlai and Bhuj. These were neutralized by the integrated counter unmanned aerial system and other air defense systems. Debris of these attacks is now being recovered from a number of locations that prove the Pakistani attacks. आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ
की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। Today morning, Indian Armed Forces targeted air defense radars and systems at a number of locations in Pakistan. Indian response has been in the same domain with the same intensity as Pakistan. It has been reliably learnt that an air defense system at Lahore has been neutralized. पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर आकरण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी क्षेत्रों में मोर्टार और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। Pakistan has increased the intensity of its unprovoked firing across the line of control using mortar and heavy calibre artilleries in areas in Kupwara, Baramulla, Uri, Poonch, Mendhar and Rajouri sectors in Jammu and Kashmir. 16 innocent lives have been lost, including 3 women and 5 children, due to the Pakistani firing. Here too, India was compelled to respond to bring mortar and artillery fire from Pakistan to a halt. Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is respected by the Pakistan military. Jai Hind. Thank you. Friends, this is, as I said, further to the briefing that was provided yesterday and some of the updates that have been just provided by Colonel Qureshi and Wing Commander Singh. I thought that we would just put some of the aspects related to the events that started on 22nd April with the barbaric terror attack in Pahalgam into further context, because there is a certain amount of commentary that has happened with regard to the events since then. And more than the commentary, there has been a lot of disinformation that has been directed at us from across the border. So a few things that I would like you to keep in mind. First of all, there is mention on all sides of escalation. I think the first point that you have to keep in mind is the attack of 22nd April in Pahalgam is the original escalation. ये जो सिलसिला है जो हम देख रहे हैं आज की घटनाओं को लेके, ये 22 अप्रैल के पहलगाम के हमले से शुरू हुआ है। एस्केलेशन वहाँ पे हुआ है और उस एस्केलेशन का जवाब भारतीय सेना ने, भारतीय फौज ने कल अपने एक्शन से दिया है। Secondly, I want to invite your attention to the involvement of the group calling itself the Resistance Front in these attacks. I pointed this out yesterday that this is a group that is a known front for the well-known Pakistan-based terrorist organization, Lashkar-e-Taiba. The group has been reported earlier. I mentioned to you about the Indian authorities providing information to the UN 1267 Sanctions Monitoring Committee. In fact, we are going to be meeting with the team again very soon, and we will be providing an update to the information that we have provided earlier. But what is interesting, दिलचस्प बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति में जब पहलगाम के हमले को लेके एक प्रेस वक्तव्य जारी करने की बात चल रही थी, तो आप सोचिए किस देश ने टीआरएफ का, द रेजिस्टेंस फ्रंट का उसमें मेंशन किया जाना, उसको अपोज किया, पाकिस्तान ने। दिस वाज आफ्टर द फैक्ट that the TRF
claimed responsibility for this attack not once but twice, within a few hours after the incident on the 22nd of April, and then again on the morning of 23rd April. And it is perhaps only after the full gravity of the incident was realized by its masters and handlers across the border that it was managed to back off from this claim. Obviously, that retraction doesn't convince anybody. तीसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, और कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने कल भी बड़े स्पष्ट शब्दों में और आज भी आपसे ये बात साझा की है। जो भारतीय रिस्पॉन्स है वो नॉन एस्केलेटरी है, प्रिसाइज है, सटीक है, मेजर्ड है और कंसिडर्ड है। Our intention has not been to escalate matters. We are only responding to the original escalation, as I said, and our response has been targeted, precise, controlled and measured. Only no military targets have been selected. Only terrorist infrastructure in Pakistan has been hit. Now, there are, as I said, a number of issues that have been raised in commentaries, and there's a lot of, as I said, unfounded disinformation and fabrication that has come from across the border. And I would just like to use this opportunity to set the record straight on some of these issues. The first of these is Pakistan trying to wash its hands off any and all involvement with terrorism. I think the Pakistani information minister said there are no terrorists in Pakistan. And I think he was challenged on that in the television program that he was appearing on. But even if I partially repeat myself from yesterday, I think Pakistan's reputation as the epicenter of global terrorism is rooted in a number of instances where concrete evidence is available, not just to India, but to governments and authorities and agencies around the world. There are several terrorist attacks around the world where Pakistani fingerprints have been found. I don't need to belabor the point with regard to this audience about where Osama bin Laden was found and who called him a martyr. Pakistan has also for decades pursued cross-border terrorism into India with impunity, and as I said yesterday also, in order to deliberately mislead the international community, they claimed that the terrorist Sajid Mir was dead. They came under pressure, and Sajid Mir was then brought back to life, arrested, and is now apparently in Pakistani custody. Pakistan is also home to a very large number of UN proscribed as well as UN proscribed terrorists, as well as terrorists proscribed by a number of other governments in the world, including, of course, the Lashkar-e-Taiba and the Jaish-e-Mohammed, as well as their leaders, Masood Azhar and Hafiz Mohammed Saeed. आपने देखा होगा हाल ही में पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और उनके पूर्व विदेश मंत्री दोनों ने इस बात को माना है कि पाकिस्तान का ऐसे ग्रुप्स के साथ जो रिश्ता है वो क्या रहा है. Both the defense minister and the former foreign minister of Pakistan, I think they've done a more eloquent job of this than I could ever do in terms of describing their country's implication in international terrorism and their involvement in housing these kinds of groups. दूसरा जो विषय है वो है पाकिस्तान का जो एक दावा है कि
एक इंटरनेशनल इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एक जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव कमेटी होनी चाहिए. These calls for jointly investigating this heinous and barbaric attack in Pahalgam. Again, I think you know the history well on this. You know the track record well, and it is not a bright track record insofar as Pakistan is concerned. In fact, in the pursuit of justice for the victims of multiple terrorist attacks, whether it be Mumbai in 2008, in Pathankot in 2016, or many others. But in particular for these two attacks, India had offered to cooperate. India provided forensic evidence and urged Pakistan to bring the perpetrators of these attacks to justice. We, in particular with regard to the Mumbai attacks of 2008, where a Pakistani Lashkar-e-Taiba terrorist was captured alive, India provided extensive information and evidence related to the involvement of Pakistani terrorists in this attack. Cases were registered, but you are all aware that these cases have not progressed. Despite the formation of judicial teams, etc., and Pakistan has consistently stonewalled all efforts to move the investigation along. In fact, with regard to the Pathankot attack as well, a joint investigative team was formed. We gave access, unprecedented access, I should say, to Pakistani team to the site of the attack. Details of call records data and DNA, etc., were shared with Pakistan. We had shared with them details related that we had been able to access to the addresses of terrorists. We presented evidence against the office bearers of Jaish-e-Mohammed who had conspired in the attack, and the handlers of the terrorists who facilitated them and guided them in, but there has been no movement on this. So in all of this, I think the experience has not been positive, and it certainly doesn't give us the confidence now to take at face value Pakistani assertions of wishing to participate in a joint investigation. These are just delaying tactics. These are just stonewalling tactics. And in fact, there is reason to believe that Pakistan uses the evidence that we provide only to cover its tracks and, in fact, defend the terrorists who we are looking for and obstruct the path of investigation. A third point that I wanted to address was the claim that only civilians were killed in the strikes on the 7th of May. We have made the point very clearly that all attacks on the morning of 7th May were against carefully selected terrorist infrastructure, terrorist targets. It is not clear to us, in fact, seeing some of the coverage of the after effects of these strikes, including the funerals for the terrorists that were held yesterday. I think a lot of you have seen the reports and the coverage on media. If only civilians, if any civilians were killed in these attacks, I wonder what message this picture actually sends to all of you. This is a question that is worth asking. It's also odd that the funerals of civilians are carried out with the coffins being draped in Pakistani flags and state honors being accorded. As far as we are concerned, the individuals eliminated at these facilities were terrorists.
Giving terrorist state funerals may be a practice in Pakistan. Doesn't seem to make much sense to us. Pakistan has also claimed that India deliberately attacked religious sites. This is completely false again. I have made it clear that the targets were terrorist infrastructure, terrorist facilities, and locations connected clearly with incidents of cross-border terrorism into India. And it is in fact Pakistan that is misusing religious sites as a cover to in fact radicalize, direct and indoctrinate and train terrorists. In fact, contrary to what Pakistan is claiming, yesterday Pakistan launched a targeted attack on the Sikh community in the state of Jammu and Kashmir, hitting Gurdwara in Poonch and the homes of Sikh community members, which came under attack. And we know that at least 3 individuals were killed in that particular attack. Pakistan is also making attempts to, in fact, just to add to this point, the retaliatory action that Pakistan has taken, in fact, is impacting civilians. I showed you the picture of the Gurdwara and the Sikh community members who were killed in this. There are other civilians also who've been killed and injured in these attacks. In fact, since yesterday morning, a total of 16 civilians have been killed and 59 others have been injured in the attacks by Pakistan. Not only this, Pakistan is also making attempts as part of its disinformation campaign to paint our action with regard to cross-border terrorism through the communal angle. If that is the issue, then I think I can do no better than to cite or point you in the direction of the Pakistan Army Chief's speech of 16 April 2025. I think that is the last word in communal rhetoric. And in the Pahalgam attack itself, you are aware of the kind of religious profiling that was done there. And perhaps there is a linkage between these two events. I can only say that these nefarious designs will not be allowed to succeed in India. And it is to be noted that people from all faiths, all religions, all regions in India have unequivocally, not just in India but around the world, have condemned these attacks. The Pakistani claims of now responding to India's strikes of the 7th of May. As I said right at the outset, it is India which is responding. The original escalation was by Pakistan on the 22nd of April. We are the ones who are responding to that escalation with the action that was taken yesterday morning. And again, I would like to emphasize that the action was restrained. It was directed towards non-civilian, non-military targets and confined to terrorist camps. And again, as we have been saying since yesterday, any further action by Pakistan, some of which we are seeing today, is nothing but escalation by Pakistan now, once again, and will be responded to and is being responded to appropriately. One point that I wanted to also address was the allegations to the targeting of a dam, the Neelam Jhelum project in Pakistan-occupied Kashmir. I want to say
that this is an absolute and complete fabrication and a blatant lie. India has targeted only and only terrorist infrastructure, and the details of that terrorist infrastructure, together with the locations, were shared with you yesterday by Colonel Qureshi and Wing Commander Singh. I should note that if this kind of a claim is a pretext for targeting Indian infrastructure of a similar nature, Pakistan will be entirely responsible for the consequences that will undoubtedly follow. Finally, I want to address some issues that have been raised related to the Indus Waters Treaty and the disinformation that has been raised in regard to that as well. The fact is that there have been fundamental changes in the circumstances in which the Indus Waters Treaty was concluded, and they call for a reassessment of the obligations under the treaty. Over the last year and a half to 2 years, India has been in communication with the government of Pakistan. We've sent several notices to them, requesting for negotiations to discuss modification of the treaty. India has, for 6+ decades now, honored the treaty, even during periods when Pakistan imposed multiple wars on us, and even when relations were adversarial. Pakistan is the one that has been acting in violation of the treaty, deliberately creating legal roadblocks in India exercising its legitimate rights on the Western rivers. Any projects that India sought to build on the Eastern rivers, and even on the Western rivers, which we are allowed to by the treaty, were always challenged by Pakistan, thereby hampering our rights to utilize our legitimate waters under the treaty. In fact, if you see, the preamble of the treaty itself states that the treaty was concluded in a spirit of goodwill and friendship. Mark those words, concluded in a spirit of goodwill and friendship. ये भारत का धैर्य और भारत की सहनशीलता है जो 65 साल से हम इतनी प्रोवोकेशन के बावजूद इस ट्रीटी को निभा रहे हैं. However, as has been made clear earlier as well, Pakistan has not responded to our requests to enter into negotiations for a reassessment of the obligations under the treaty. A number of conditions have changed. This is a treaty that was based on the engineering techniques of the 50s and the 60s. We are living through the first quarter of the 21st century. Technological changes and technological advancements have to be taken into account. There are demographic changes. There are climate changes that have taken place. There is the imperative of clean energy. And of course, the terrorism that Pakistan has wreaked in the state of Jammu and Kashmir itself has hampered India's ability to exercise its rights under the treaty. Pakistan's persistent refusal to respond to our requests to enter into government-to-government negotiations on the modification of the treaty is, in a sense, itself a violation of the treaty. And therefore, India has taken the step of putting the treaty in abeyance until Pakistan abjures irrevocably its support for cross-border terrorism. Maybe I'll stop there. I mentioned earlier yesterday as well that
this is an evolving situation. I would therefore ask all of you to be considerate and restrained. It will not be possible for us or my colleagues from the armed forces to share operational details at this point in time. Beyond that, if you have any questions, may I have time for only a few, and I'll try to answer those questions. Okay, I give the floor to Rishabh. One Secretary, good evening. This is Rishabh from Times Now. I just wanted to understand, as per the press release that has been released earlier today, it says that we have successfully hit at the air defense of Lahore. Does it give our forces a better chances in case of further escalation? And are there other air defense places as well at strategic location that were targeted? Rishabh, you are violating the first rule that I set out at the end of my remarks. The press release that has been issued by the Ministry of Defense today speaks for itself. It is related to operational matters. It's been released by the Ministry of Defense. As more information becomes available, it will be released at the appropriate time. Once again, please don't go into operational details at this point in time, because this is a constantly evolving situation. Yeah, go ahead. Foreign Secretary Smita Sharma, just wanted to ask, the Pakistani Minister Ishaq Dar in an interview has claimed that the national security advisors of India and Pakistan have spoken to each other. If you could confirm or deny, and is complete severance of diplomatic ties with Pakistan also on the table? I have no information with regard to contacts between the two national security advisors. Insofar as diplomatic relations are concerned, you've seen the steps that were announced in response to the following the meeting of the Cabinet Committee on Security on the 23rd of April. There are no further steps that are under consideration at this moment in time. Yeah, go ahead. फॉरेन सेक्रेटरी, मेरा नाम मनीष है, मैं TV9 भारतवर्ष से हूं, और आपने खुद ही बताया कि कितना मिस इन्फॉर्मेशन क्रॉस बॉर्डर से आ रहा है। बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर तक भी प्रोपेगेंडा करने में मिस इन्फॉर्मेशन में आ गए हैं। वो कई बार तो ये तक दावा करते हैं कि हम 3 राफेल हमने गिरा दिया, इतने हमने मिग गिरा दिए, और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि सोशल मीडिया में हमने ये सब चीज़ें देखी थी। तो अगर आधिकारिक तौर पर अगर आप कुछ कह सकें इस पर, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि इस तरह के प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाला है। देखिए, जब सही समय होगा तो आधिकारिक तौर पे इसके बारे में सूचना दी जाएगी। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, उनके रक्षा मंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। आखिरकार ये एक देश है जिसने अपना इसका जन्म लेते ही झूठ शुरू हो गया था। 1947 में जब पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर पे दावा बोला, तो उन्होंने किसी ऐसे वैसे व्यक्ति से नहीं, संयुक्त राष्ट्र से झूठ बोला कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। ये लोग जो गए हैं वो तो कबायली हैं। वो तो जब हमारी फौज वहाँ पे पहुंची और UN के लोग, संयुक्त राष्ट्र के लोग खुद वहाँ पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहाँ तो पाकिस्तानी फौज घुसपैठ करके आ गई है। उसके बाद पाकिस्तान को मुंह की देखनी पड़ी और उनको मानना पड़ा कि हाँ, उनकी फौज वहाँ पे कुछ समय से पड़ी हुई है। तो ये जो यात्रा है एक तरह से 75 साल पहले शुरू हो चुकी है। तो आई एम नॉट सरप्राइज दैट दिस काइंड ऑफ disinformation is being indulged in. Yeah. Siddhant. Sir, Siddhant from Beyond. Sir, we have seen a lot of negative comments coming from the Pakistani military of escalation. If tomorrow there is an escalation, there are strikes, we know one attempt has been thwarted, what will be the Indian response to those attempts of creating more escalation? Because it is looking like it's going towards more escalation. And my second question is, are any other world powers, essentially the P5 countries, the West Asian countries, reaching out to de-escalate the current situation? Look, on escalation, we've already made our stance clear. I mean, there are two basic points. First of all, it is Pakistan that escalated on the 22nd of April. We are only responding to that escalation. And then
what we have said yesterday and what my colleagues have said today, that now if there is an attempt at further escalation by Pakistan, it will be responded to in an appropriate domain. And therefore, the choice is entirely that of Pakistan to make. As to your second question, I don't think I can do better than to point you in the direction of the statements that are being made from practically every chancellery in the world and the sentiment that they are carrying. That sentiment essentially, and for the major portion, is support for the government of India in the context of the condemnation of the terrorist attack in Pahalgam on the 22nd of April. There is wide recognition of the government of India's right to respond to these attacks in self-defense, and of course a desire to ensure that there is not further escalation. I think these statements speak for themselves. Yeah. Sir, this is Mausami from India Today. Now, in the all-party meeting, we have learned that the defense minister has said that, in the Operation Sindoor, almost 100 terrorists were killed. Would we have any details about what is the number like, and also about if there were any big faces, masterminds, terrorist masterminds who were in fact killed? There is also a report that Masood Azhar's family's 10 members have been killed, and Rauf Asghar, who was actually the mastermind of Pulwama, he's also been badly, severely injured. I don't have information at this point in time to share with you on these issues. But as I said, I think, there is so much information out there on television, in the news media, in social media, that it sometimes looks like a long time has passed since this. Please understand that slightly over 36 hours only have passed since this operation was undertaken. Let us have some patience. Information will come out and will be shared in due time. Shruti. Thank you, Foreign Secretary. Shruti Ranjan from Bloomberg. Sir, could you give us any understanding whether India has moved the IMF or the World Bank to kind of, sensitize them about the the bailout that Pakistan has, and, the kind of stuff that the Pakistan government is doing? Look, we have an executive director at the IMF. Tomorrow there is a meeting of the board of the IMF. And I'm sure that our executive director will put forward India's position. The decisions of the board are a different matter. You know the process through which they are made. But I think the case with regard to Pakistan should be self-evident to those people who generously open their pockets to bail out this country. And since you are from Bloomberg, I think you would have the data on how many IMF bailout programs have been, very good, thank you, have been sanctioned in the space of the last 3 decades. And I think you would also have an idea of how many of those programs have actually reached successful conclusion. Probably not many. So I think this is a decision that board members have to take by looking deep within themselves and looking at the facts. So we can. One last question, sir. Yeah. One last question. Foreign Secretary, I'm Siddhant from CNN News 18. I would like to know, since it's an opportunity to speak to you, I would like to know the response coming from United States since last 3 weeks. Saudi Arabia, Qatar. In fact, Prime Minister Modi spoke to Qatar before the strikes that evening. Perhaps how do you read the support coming from these countries? Perhaps traditionally they were seen on the other side. This time around, their statements are strong worded. In fact, India-Saudi joint statement also had a very strong condemnation, strong worded condemnation. United States at all level have condemned the attack and have extended support. In fact, Saudi Deputy Foreign Minister is in India. He just met EMS Jaishankar. Also, if you could shed some light on his visit, his meeting with EMS Jaishankar. In fact, we have also been told that he met Prime Minister Modi. Thank you. Look, all the countries that you named and many others, we have been in touch with them. The Prime Minister has spoken to a large number of world leaders. A large number of world leaders have called him
as have called the External Affairs Minister. As we speak, there are conversations going on today as well with world leaders. And your assessment or conclusion of the general tenor of these messages is very much on point. And I think this is a recognition of the fact, firstly, of the barbaric nature, the unprecedented nature and character and features of the attack in Pahalgam, and a recognition of India's right to respond to this, and also a recognition of the fact that in responding, we have been nothing but responsible and have done so in a restrained, in a measured, and in a non-escalatory manner. I think that counts for something. People have taken that into account, and that is what is explaining the kinds of reactions that we are seeing. And we appreciate the sentiments and the statements that have been made by the vast majority of world leaders. Yes, the Saudi Minister of State for Foreign Affairs is in Delhi. He had a meeting with the External Affairs Minister earlier today. I don't have further details at this moment, but if there are details, the ministry will share them at some point with you. Thank you. I think that's all for today. We'll join you again soon. Thank you all. Thank you. সফেদ 500 গ্রাম মাত্র 35 টাকায়। উচ্চ মাধ্যমিকের পর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়তে NCHMCT পর্যটন দপ্তর, ভারত সরকারের হসপিটালিটি অ্যান্ড হোটেল ম্যানেজমেন্ট, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাকাউটের BBA BCA, ফ্যাশন ডিজাইন, এভিয়েশন ট্যুরিজম, কালিনারি আর্টস পড়ো SBI HM কলেজে। স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড ও ব্যাংক লোন পাবে SBI HM এ পড়লে। কোর্সের শেষে SBI HM দেশ ও বিদেশে চাকরির ব্যবস্থা করে থাকে। SBI HM হলো পশ্চিমবঙ্গের সেরা ম্যানেজমেন্ট কলেজ। SBIHM.com। আমাদের দাবি মানতে হবে, টেস্টি খাবার আনতে হবে। সানরাইজ সোয়াকারি মশলার গুণ রোজকার খাবারও লাগবে দারুণ। আদা রসুন পেঁয়াজ সানরাইজ সোয়াকারি মশলা আর সয়াবিন রেডি আপনার সোয়াকারি। এবার থেকে যদি খাবারে সোয়াকারি না হয় তাহলে কিন্তু আবার সানরাইজ সোয়াকারি মশলা এখন অল টাইম ফেভারিট। Join Indian Institute of Hotel Management for a secure career in hotel, hospitality, culinary, aviation or shipping. Log on to indianihm.com. উচ্চ মাধ্যমিকের পর SBIHM এ ব্যাচেলর ডিগ্রি পড়লেই দেশ বিদেশে হোটেল, হসপিটাল, এয়ারলাইন্স, কর্পোরেটের চাকরি। SBIHM কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার অনুমোদিত কলেজ। SBIHM.com। কি হয়েছে রে দাদা? আপনার কাছে শিখেই মিউচুয়াল ফান্ডসে SIP শুরু করেছিলাম, কিন্তু কখনো কখনো আপডেটস দেখে আমার মনটা বিগড়াতে থাকে। শোন, এই লিফট যখন উপর নিচে যায় তখন কিছু বেরিয়ে যাস? না না দাদা, এটাই তো সঠিক গন্তব্য পর্যন্ত নিয়ে যায়। তো ব্যাস, মিউচুয়াল ফান্ডসেরও তাই। এইটা থাকবি, তাহলে তুইও নিজের স্বপ্নের কাছে পৌঁছতে পারবি। হ্যাঁ, একদম আপনার মতো। একদম ঠিক। মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারগত ঝুঁকি সাপেক্ষ। যোজনার সঙ্গে সম্বন্ধিত সকল দস্তাবেজ মনোযোগ সহকারে পড়ে নেবেন। এসে গেছে সানরাইজ রেস্টুরেন্ট ম্যাজিক। এইবার তোর মুড হবে বিলকুল ঠিক। ম্যাজিক অ্যাডভেঞ্চার হোক বা খাবার, ম্যাজিক তো একটু দরকার। সানরাইজ রেস্টুরেন্ট ম্যাজিক মশলা রান্নার শেষে একটু ছড়িয়ে দিলেই রেস্টুরেন্টের খাবারের ম্যাজিক এখন বাড়িতেই। মাধ্যমিকের পর SBIHM এর ডিপ্লোমা HS পাশের সমতুল্য। SBIHM পড়লেই চাকরি। SBIHM.com। অপারেশন সিঁদুর মঙ্গলবার মধ্যরাতে পাকিস্তানের ঘুম উড়িয়ে ভারতের জবাব। এই জবাবের অপেক্ষা করছিল গোটা দেশ। পেহেলগাঁয়ে যে নৃশংস ঘটনা ঘটেছে, 26 জন নিরীহ মানুষ, পর্যটক, তাদেরকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয়েছে এবং সেই ছবি সামনে এসেছে। গোটা বিশ্বজুড়ে নিন্দার ঝড়, কোনায় কোনায় বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদের ঝড় আমরা দেখেছি। ভারত তারই জবাব দিল। পেহেলগাঁয়ে গণহত্যার জবাব ভারতের অপারেশন সিঁদুর। এবং চোখের সামনে যেই মানুষগুলো নিজেদের আত্মীয়, নিজেদের পরিজন, প্রিয়জনকে তাদের মৃত্যু দেখেছে, জঙ্গিদের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে 26